Hi dear all, this is Ravi Shankar. In the last video we discussed one problem about residential status of an individual. Today we shall discuss few more problems on residential status of an individual. Have a look on problem number 2. Mr. Pritham, a foreign cricketer, comes to India for 100 days every year since the financial year 2010-11. Find out his residential status for the assessment year 2020-21. So they are telling that Mr. Pritham is a foreign cricketer. He is visiting India frequently since the year 2010 and 11. So he is staying in India for 100 days every year. Okay. So firstly we shall go with the working note. This is the rough format of working note. In the last video only I explained how to make this working note. So actually this working note is applicable for the problems which are not much complicated. If the problem is much complicated, we shall go with some other format. Okay. So we shall read the problem and we shall post the same information in the format. Mr. Pritham, a foreign cricketer, comes to India for 100 days every year since the financial year 2010-11. So he explained everything in a single sentence that he is visiting India from the year 2010-11. So earlier than that he was not in India and he was not visiting India. So since the year 2010-11 he is visiting India frequently for 100 days. So 2010-11 in the 100 days continuously. So total agi tagona total 100 days. 100 days. So totally so every year he is staying in India for 100 days. No details of stay. So they didn't mention any dates in the problem to calculate the total number of stays in India. So total number of Dina India idane anta calculate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು dates ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2010-11 ಇಂದ ಸೊ ಅವನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100 ಡೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 60 ಡೇಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎನಿ ಹೌ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60 ಡೇಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, more than 60 days resident, more than 60 resident, resident. So all the years is resident only. So keep this in mind. To decide whether he is a resident or not, we are going to take 60 days, or we will consider 60 days. 60 days na consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡು resident ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Okay, next total of 4 preceding previous years. To 4 preceding previous, so this is our previous year. So total 4 preceding previous year andre 1 2 3 4 years though. So total it is 400. And the second one here it is total of 7 preceding previous year. 7 preceding previous year andre this is our previous year. Preceding than that 1 2 3 4 5 6 7. So here to here it is 700. So we have finished our working note. Working note finished agade. Then we shall see, we shall determine his residential status. Our residential status na determine mana what he is anta. So to determine the residential status, this is the format: determination of residential status, assessee. So here assessee is Mr. Pritham. So Mr. Pritham is the assessee, and our previous year it is 2019-20, and assessment year 2020-2021. This is our assessment year. So to determine whether he is a resident or, that means ordinary resident or not ordinary resident or non-resident, so we are going to apply the conditions ನೋಡೋಣ. So basic conditions ಇದೆ plus additional conditions ಇದೆ. So keep this in mind. Basic condition ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಬಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. So stay in India for 182 or more days in previous year. So previous yearly 182 days anta irbekante. So our previous year it is 2019-20. So he was here for 100 days. So conditionally 182 days ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, hence it is not satisfied. ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಶಲ್ ಚೆಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಾದರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಎರಡು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 60 days ಆರ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ and 365 days or more during the 4 preceding previous year.
So firstly 60 days during the previous year. Okay, he was here for 100 days. 100 days idane, so 60 days clear agade. Then 365 days during 4 preceding previous years. So 4 preceding previous year he was here for 400 days. Hence it is satisfied. Okay, so basic condition ಅಲ್ಲಿ second basic condition number fulfill ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನಲ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಶಲ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 2 years out of 10 preceding previous years. So resident in India is resident for 10 preceding previous year ಅಂದರೆ 2018-19 ಇಂದ 10 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ 10 years is out of 10 9 years is the resident ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ 10 ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 years resident. Hence it is satisfied. It is satisfied. And next and ಎರಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಹಿಯರ್ ಸಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆರ್, ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನಲ್. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕಂತ. ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 730 days ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ 7 preceding previous year. ಸೊ 1 preceding previous yearಲಿ 730 days ಅಂತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 700 days. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 730. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. So if I am speaking about the conclusion, Mr. Preetham, so here Mr. Preetham is satisfying second basic condition, but he fails to satisfy both the additional conditions. So he satisfies only additional condition number 1. So hence he is said to be resident but not ordinary resident. So this is the problem number 2 regarding residential status of an individual. In next video we shall come up with problem number 3. Thank you.